أعزائنا الحضور، يرجى منكم أخذ مقاعدكم، سوف نبدأ الحفل بعد قليل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير. سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، سعادة الدكتورة مريم علي عبد الملك رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية ومدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الحضور الكريم، نرحب بكم في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحت شعار الرعاية الأولية اليوم، الدروس المستفادة والعمل المستقبلي لتحقيق الاستدامة. إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صدق الله العظيم. أما الآن سوف نعرض لكم فيلم قصير عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. At PHCC, they are always pushing boundaries of healthcare to give us the best. Even in toughest times, we stand strong, ensuring you're always taken care of. We believe in comprehensive care that's interconnected to improve your well-being. Our vision is to transform lives. Your journey with us is a path to positive change. Hi, how are you feeling today? For every challenge, a lesson learned. For every lesson, a step forward. PHCC, learning, growing, and transforming for us. الحفل الكريم يشكل هذا المؤتمر منصة هامة للنظر في نظم إدارة الصحة المبتكرة ومبادرات تحسين الجودة بهدف تحسين النتائج الصحية وسلامة المرضى في الرعاية الأولية، وتحديد أحدث الخيارات المتاحة والقائمة على الأدلة
في إدارة تشخيص وعلاج الأمراض الشائعة في مرافق الرعاية الصحية الأولية، كما يهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات الدولية المتمحورة حول الأسرة والمجتمع في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. كما يعمل خبراء الرعاية الصحية الأولية خلال المؤتمر على مقارنة النهج المتبعة في تعليم المهن الصحية وتدريب القوى العاملة وبناء القدرات في مجال ممارسة الرعاية الصحية الأولية، والتأكيد على أهمية البحث وفرصه في مجال الرعاية الأولية لتحديد النتائج الصحية للسكان. ضيوفنا الكرام، نجدد الترحيب بكم وبجميع الحضور من مختلف دول العالم لمشاركتنا اليوم في فعاليات المؤتمر. وعلى بركة الله نبدأ بكلمة السيد مسلم مبارك النابت، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، مساعد المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتقدم بتعازينا لمديرنا العام الدكتور مريم عبد الملك لموافاة والدها رحمه الله، والتي ترأست اللجنة العليا لهذا المؤتمر على مدار عام كامل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كما يسعدنا تجديد لقائنا في المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الرعاية الأولية اليوم، الدروس المستفادة والعمل المستقبلي لتحقيق الاستدامة. وأشكركم على تلبية الدعوة وتشريفنا بحضوركم المؤتمر. السيدات والسادة، إن المجتمعات هي القوة الحقيقية للبلدان، فالمجتمع الصحي يساوي أمة صحيحة ذات ريادة وعطاء وتقدم. ولا يخفى عليكم أن الرعاية الأولية هي حجر الأساس في أي نظام صحي قوي، فهي نقطة الاتصال الأولى بين الفرد والبناء الصحي السليم. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. والعافية هنا بمعنى أن يدفع الله عنا أمراض الدنيا في القلب والبدن. ونجتمع معكم اليوم للوقوف على أهم الإنجازات المحلية والعالمية في مجال الرعاية الصحية الأولية، لمناقشة موضوع يقع في لب تقدم المجتمعات وازدهارها، وهو أهمية الرعاية الصحية الأولية والنهوض بها كما تدعو لذلك الأنظمة العالمية المتطورة. ومؤتمرنا اليوم يعقد من خلال الجهود الرائدة التي تعمل على تطبيق بنود رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تحث على أهمية بناء مجتمع صحي في منظومة التنمية المستدامة، مما يمثل إلهاماً دافعاً لتحقيق التميز في نظامنا الصحي بإذن الله. الحضور الكريم، يصادف مؤتمرنا الخامس هذا العام الذكرى السنوية 45 لإعلان المتاءاتا، والذكرى 5 لإعلان اجتماع استانيا حول الرعاية الصحية الأولية، وكلاهما يمثلان خطوتين أساسيتين للصحة العامة في القرن 21، حيث يحددان الرعاية الصحية الأولية باعتبارها المفتاح لتحقيق هدف الصحة حق للمجتمع. ولتنفيذ رؤية الرعاية الصحية بصورة فعالة، قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر ببناء استراتيجية قوية تتمحور حول عدة بنود، وأهمها تقديم خدمات صحية متكاملة شاملة ومنسقة، وتوفير نظام رعاية صحية ورفاهية متمحورة حول الفرد، وتقديم الخدمات القائمة على الأدلة والبيانات وأحدث تطورات التكنولوجيا، وأخيراً تقديم الخدمات العامة على الجودة. ومن أهم مجالات التقدم الاستراتيجي في مؤسستنا هو التحول نحو نموذج رعاية أكثر تمحوراً وتركيزاً على الفرد. ولا شك أن تمكين الأفراد من المشاركة بفعالية بقراراتهم الصحية أشعرهم بالمسؤولية
فشاركوا في تولي زمام الأمور، وساعد هذا في التزامهم بخطط العلاج واتباعهم أنماط الحياة الصحية بشكل أفضل. السيدات والسادة، إن انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية يأتي تأكيداً على مدى أهمية الرعاية الصحية الأولية في أي منظومة صحية، حيث نحتفي ولمدة 4 أيام بالتقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتوفير منصة علمية لتبادل المعرفة ومنتديات تناقش أفضل الممارسات من خلال انعقاد أكثر من 30 جلسة وبمشاركة العديد من الدول. ويصاحب المؤتمر معرض متخصص يقام ضمن فعاليات المؤتمر، ويقدم فيه العارضون أحدث مساهماتهم في مجال الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى عرض أفضل الملخصات البحثية للمشاركين في مجال الابتكار والرعاية الطبية. ويكتسب هذا المؤتمر أهمية كبيرة، فهو يأتي في وقت يشهد زخماً عالمياً كبيراً متعدد القطاعات لتسريع عملية التعافي وأخذ الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، والمضي بخطى سريعة نحو تنفيذ أجندة وأهداف التنمية المستدامة. كما كان للمؤسسة المساهمة الفاعلة في نجاح فعاليات كبرى أقيمت في دولة قطر، مثل بطولة كأس العالم فيفا 2022، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وصحية وحماية الصحة العامة في الدول لجميع سكانها وزوارها. وعلى مدى الأعوام الماضية اعتمدت خارطة الطريق الرعاية الصحية الأولية على تقييمات دقيقة بهدف التطوير المبني على الأدلة. ومن خلال إلقاء نظرة على بعض الأرقام في 2023 نلاحظ من إجمالي عدد سكان دولة قطر البالغ 3 مليون نسمة تقريباً، ومن خلال 31 مركز صحي موزعين على جميع مناطق الدولة، تظهر الأرقام أن خلال ال6 أشهر الأولى من خلال هذا العام 2023 وصل عدد المراجعين المسجلين بالمراكز الصحية إلى 1,700,000 مراجع، ووصل عدد زيارات المرضى إلى أكثر من 2,500,000 زيارة، بمتوسط ما يتعدى 420,000 زيارة شهرياً. وقد شملت هذه الأرقام كمتوسط 19% من القطريين، 81% من الجنسيات الأخرى، وبمعدل 48 من الذكور و52 من الإناث. هذا إلى جانب حصول المؤسسة بين العامين 2021 و2022 على العديد من الاعتمادات العالمية الرئيسية، مثل المستوى الماسي للاعتماد الكندي، وجائزة الالتزام للرعاية المتمحورة حول الأشخاص، وحصول مختبرات المؤسسة على اعتماد المعهد الأمريكي لعلم الأمراض. الحضور الكريم، لقد سعدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبناء على توجيه من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إلى تنظيم هذا المؤتمر، إيماناً بأهميته وتماشياً مع حرص القيادة على إعطاء الرعاية الصحية الدراسة الكافية والمتأنية للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع، من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية أولية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية. ووفقاً للسياق العالمي الحالي، يجب علينا مناقشة أجندة المؤتمر على خلفية الأولويات العالمية المترابطة، مثل البيئة والصحة والعمل متعدد القطاعات وأنظمة الإنذار المبكر، وكيفية تعزيز خدماتنا من خلال تمكين الناس. ومن خلال عملنا كفريق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أقول اليوم وبكل ثقة أن جهودنا خلال رحلتنا المليئة بالتحديات والعمليات المعقدة قد أتت ثمارها بتقديم خلال خدمات صحية على مستوى عالي، ونموذجاً صحياً فريداً من نوعه متميزاً جديراً بالتكرار. فعظيم الشكر والامتنان للجميع. الأخوات والأخوة الكرام، أتمنى أن تحظوا جميعاً بمناقشات مثمرة تتبادلون خلالها الدروس والخبرات، وتستعرضون التحديات والحلول المستدامة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية إلى مستويات تتخطى التميز. وفي الختام، يطيب لي أن أجدد ترحيبي بكم جميعاً، فأهلاً بكم في بلد الخير والعمل والعطاء. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة لنا في هذا المؤتمر، وللمتحدثين والمشاركين من الخبراء المحليين والعالميين. وكلنا ثقة
أن في حضوركم وبحضوركم مشاركة أبحاثكم وتجاربكم إثراء لمؤتمرنا. كما أتقدم بالشكر الجزيل لرعاة المؤتمر وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية كشركاء استراتيجيين للمؤتمر، وشركة أريد كراع ذهبي للمؤتمر، وإلى كل من قام بدعم هذا التجمع العلمي الهام والمشاركة به. والآن يسعدني أن أعلن رسمياً عن بدء البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر السيد مسلم مبارك النابت نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مساعد المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على هذه الكلمة القيمة. أما الآن مع كلمة البروفيسور لورد دارزي دينهام، وهو غني عن التعريف في المجال الصحي. البروفيسور دارزي جراح استشاري ومدير مشارك لمعهد إمبريال كوليدج لندن للابتكار في مجال الصحة العالمية، وله شرف المساهمة في العديد من الأنشطة في دولة قطر، معظمها في مجال إصلاح الرعاية الصحية والابتكار. حصل لورد دارزي على وشاح الاستقلال القطري في عام 2014، وهو عضو في اللجنة الاستشارية الدولية لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، والرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، وكذلك يعتبر من الأعضاء البارزين بالمجلس الاستشاري لمؤسسة قطر ونائب رئيس المؤسسة. فليتفضل مشكورا. Assalamu alaikum, Your Excellency, Dr. Hanan Al-Kuwari, Dr. Mariam Abdul Malik, distinguished guests and fellow healthcare professionals, ladies and gentlemen. I am honored to have been invited to speak to you at this prestigious International Primary Care Conference. Before I start, I want to express my heartfelt sympathies for the tragic events in the region and for the people that have been affected. We should acknowledge the leadership of Qatar in helping to bring peace. I also want to express my condolences to Dr. Mariam Abdul Malik for the sad loss of her husband, of her dad. Our thoughts are with her and her family. This is the fifth of these events, and I would like to thank everyone involved for making this conference such a stimulating and thought-provoking occasion. We have come together to explore a topic of utmost importance: the future of primary care. Healthcare is undergoing a profound transformation around the world, and primary care is the cornerstone of healthcare. But it has not always been accorded primacy it deserves. For most of us, the primary care physician is our first point of contact when we are unwell, the gatekeeper to treatment we might need, and the only healthcare professional we build a long-term relationship with over the years, decades, even a lifetime. As many of you will know, research has shown that a strong primary care sector, including teams of nurses, pharmacists, mental health professionals, and allied healthcare, deliver better outcomes, decreased use of hospitals and emergency departments, and slower growth in health spending. In the UK, our primary care system is justifiably regarded as the jewel in the crown of the National Health Service. Sadly, it tarnishes as the crown has become with the NHS long waiting lists and ongoing financial challenges.
But I believe we can go further and develop primary care to deliver a greater range of services and shine still more brightly. Medicine is changing as populations are aging and people are spending more of their lives living in ill health. Their illnesses are chronic rather than acute, including diabetes, mental health illnesses, frailty, and dementia, increasing the complexity of care. Anticipating these changes more than a decade ago, I was invited then by the Prime Minister Gordon Brown to join UK's government as the Minister of Health. In that capacity, I published a report on the future of primary care in which I proposed the concepts of polyclinics. I think that document is really what brought me to Doha, if I'm correct. Polyclinics are modern hub facilities complete with routine diagnostic capabilities such as X-rays, scanners, and monitors to provide care for the increasing number of patients with chronic illness, but based in the community. The report was titled High Quality Care for All, and that is, it was designed to deliver. My biggest regret is that I failed to persuade GPs in the UK to change the way they work to improve access for patients while raising the quality of care. Here in Qatar, however, I have been privileged to watch and support Primary Healthcare Corporation to achieve 10 times as much of the vision as I achieved in the UK. The transformation that primary care in Qatar has undergone since 2012 is truly remarkable. Dr. Mariam and the leadership of PHCC deserve huge congratulations for the incredible improvements that they have delivered. The modern hub facility that I envisage for the UK and that are now provided in Qatar are the center of this vision. These are multidisciplinary healthcare centers offering a wide range of medical services under one roof that I proposed nearly a decade ago. They are designed to provide integrated, patient-centered care, bringing together primary care physicians, specialists, diagnostic services, and even minor surgical procedures all in one location. We need to move beyond the concept that primary care is delivered by small independent practices, which limits the scope of the care that they can provide. With larger patient populations, it becomes cost-effective to invest in long opening hours, more diagnostic tests, and more extensive treatment, owing to the economy of scale. So what are the advantages of these large-scale health centers, which I have called polyclinics? First, they provide one-stop shop for patients, which delivers a wide range of services under one roof, reduces the need for multiple appointments at widely scattered facilities, enhances the patient experience, and delivers comprehensive care. Second, linking primary and secondary services means patients gain access to consultations with specialists, diagnostic tests, preventative services, minor surgery, and other services, providing faster diagnosis and treatment. Third, locating healthcare providers within the same facility enhances collaboration and the exchange of data, improves the management of chronic conditions, and increases continuity of care while reducing medical errors and boosting patient outcomes. Lastly, delivering more care in the community closer to where people live improves efficiency, reduces the burden on hospitals, and help control healthcare spending. There's a growing evidence that this neighborhood model of care works. It provides higher quality healthcare, improving the experience for patients, and relieving workforce pressures. In the post-COVID landscape, a key lesson that the world has learned is the importance of bringing public health into primary care.
primary care providers played a crucial role in COVID prevention, delivering vaccination on a huge scale, and assisting with contact tracing. They educated patients in mask wearing, social distancing, and the importance of self-isolation through their established relationships with families and communities. We do not know when the next pandemic will emerge, but we all know it will come. We must be prepared when it does. The quality of our primary care will again be a key determinant of how health services will respond. But there is a different kind of a pandemic which is imposing more immediate threat to all of us. The pandemic of non-communicable disease, including hypertension, diabetes, cancer, cardiovascular, and neurological diseases. To tackle this pandemic, we must support the communities in which we work to improve their well-being by increasing their health literacy and encouraging self-care and sharing responsibility with primary care teams. Public health initiatives to improve healthy lifestyles around diet, exercise, and mental health are vital, but often fail to gain traction they need. This is where primary care can help. By providing a trusted point of access for patients, allowing them to make informed choices, increasing acceptance of health advice, boosting adherence, and contributing to a more resilient community. Primary care's focus on continuity of care and fostering long-term relationship with families make it well positioned to address these issues. By embedding public health initiatives in their work, primary care providers can identify health risks and tailor interventions to address them, reducing the burden of chronic disease and improving overall community health. It is impossible nowadays to talk about the future of healthcare without talking about artificial intelligence. Healthcare providers, especially fertile territory for AI, because the sheer volume of medical knowledge, by sifting the vast quantity of data necessary to arrive at a likely diagnosis and optimal treatment. AI can help enhance medical expertise. There are vast potential savings from these developments. At the same time, treatment can be democratized and spread equally to all. Why rely on one doctor's opinion when you can share those of thousands, culled from databases of their knowledge and the key studies they rely on? Ultimately, people in lower income countries may benefit from the same expert input as those in the industrialized world. The emergence just a year ago of ChatGPT and large language models like it, fed on vast amount of data, marked as a watershed in the development of AI. They have astonished people with how human-like they seem to be, and they are smart too. Both ChatGPT and MedPalm 2 have passed the United States medical licensing exams. AI could be your doctor, but the West way of thinking of AI may be as an assistant to a doctor. A clever assistant, such as a highly experienced management consultant, who could significantly improve the productivity of doctors. We know these frustrations, the administrative frustrations we all have to deal with on a daily basis. That could be shifted to our assistant, called the AI. Large language models such as ChatGPT may also help doctors in many different ways by suggesting potential diagnosis and treatment plans, interacting directly with patients as symptoms checkers and mental health chatbots at home, and by helping teach trainee clinicians. They may free up staff to do more one-to-one contact with patients and can deploy 24/7 with quality, reliability, and speed that exceeds even the best
human performance. These are huge opportunities in technology, but there are also risks. A major issue in the quality of the data used to train a large language model. They will only be as good as the information they are fed. As some will say, garbage in equals garbage out. Data may be limited or they may be biased as they reflect our current knowledge. For example, we know more about effects of a particular medical treatment on men than women, and on white ethnic groups than others. At the Institute of Global Health Innovation at Imperial, where I'm the director, we highlighted this risk in a recent report addressing racial and ethnic inequalities in data-driven health technologies, which I co-authored. This argued that without intervention, AI could exacerbate existing health inequalities between ethnic groups. So careful regulation is essential. Unless we establish clear rules for AI from the outset, we risk sacrificing public trust, surrendering vital clinical gains, and squandering the potential we have spent decades accumulating. Looking now to the future, what vision do we have for primary care? As the first point of contact for patients, it will always be the linchpin in changing healthcare landscape. Increasingly, it will focus on collaboration, delivering person-centered care that is holistic, individualized, and delivered in partnership with patients. Doctors will have more time to care for patients with the most complex needs, while extended practice teams will deliver enhanced continuity of care. Patients will increasingly assume responsibility for maintaining and preserving their health using mobile apps to monitor heart function, stress levels, and other factors. Primary care providers will act as healthcare navigators with access to wider range of diagnostic tools and data sources. Shared decision-making with patients will become the norm. Patients will have more choice over length and time and method of consultation, whether digital or face-to-face. Multidisciplinary practice teams, including staff trained to support patients to manage their conditions themselves, will work across traditional boundaries separating hospitals, primary care, and social care. Doctors will improve or will provide leadership, advice, and training and mentoring to practice teams while retaining ultimate responsibility for their patients. Here in Qatar's Primary Healthcare Corporation is well on the way to realizing this vision. By integrating primary and secondary services, PHCC has made a significant strides in enhancing patient outcomes and improving overall healthcare quality. So, ladies and gentlemen, to conclude, primary care remains the driving force behind achieving better health outcomes with greater patient satisfaction and lower costs. By adopting technological advances, embracing public health, and working together in an integrated model, we can shape the future of primary care and help patients lead healthier, more independent lives. The road ahead is full of promise, but it requires to be flexible, innovative, and to keep patients constantly at the core of our efforts. Then we may look forward to the day when primary care is seen everywhere as the shining jewel in the healthcare crown. Thank you. شكرا البروفيسور لورد دارزي على هذه المشاركة القيمة في حفل افتتاح المؤتمر. الحضور الكريم، نشكر لكم تشريفكم اليوم
بالحضور في حفل افتتاح المؤتمر، على أمل أن نلتقي بكم في مناسبات أخرى. والآن أدعو سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتورة مريم علي عبد الملك رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والحضور الكريم لزيارة المعرض المصاحب. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.